રાઈટ 4 તપાસ છે. ડીએસ પટેલ મોકલ. ડીએસ પટેલ ભાઈ 413 કાઢી યાદી આપવાની ના પાડે. ટીઆઈ ને બોલે ગ્રામર ટીઆઈ ના પાડે. રામોને બોલાવો. 164 વાળો હતો તેને બોલાવવાનો એને સમજ કરજો. હવે સમય સરાય કરો સમય સમજ કરવાનું છું ને. હા સર. કરી નાખો. એક જ વાર. એક અગિયાર. વાંચો પ્લીઝ. સેશન્સ 1/19 મનોજભાઈ ત્રિવેદી વર્ષાબેન. વાંચો. 1 ને 2 છે ને. હા સર. મનોજભાઈ ત્રિવેદી વર્ષાબેન. ગઈ વખતે પોલીસ સાહેબ હાજર હતા. ભાવેશભાઈ પ્રદીપસિંહ શિવસિંહ અને કેસરીસિંહ ચંદુસિંહ 2 મુદતથી હાજર છે. રૂબરૂ મુદતની જાણ કરેલી છે. આજે અત્યારે કોઈ હાજર નથી. બાઈજુભાઈ બોલો. પોલીસ કોન્સ્ટેબલ બેઠી હોય. નથી હાજર. 2 જણને રૂબરૂ મુદત 2 મુદતથી આવે છે. જાણ કરી છે. કેસ પ્રદીપસિંહ શિવસિંહ અને કેસરીસિંહ ને ગઈ વખતે રૂબરૂ મુદતની જાણ કરી છે. 2 વખત એ લોકો આવતા હતા ને આપણે જાણ સેકન્ડ 1/20 ગિરધરભાઈ મિશ્રા નરેશભાઈ પટેલ. નરેશભાઈ નથી આ. ધ્રુવ સાવણી. નંબર 1 તરફ ક્યાં છે. નંબર 1 આપો ગિરધરભાઈ અને જિગ્નેશભાઈ પટેલ 5 નંબર 1 ને 5 હાજર છે. 2 ને 3 હાજર નથી. 4 એબેટ છે. વકીલ શ્રી એવી શર્મા. દુરાભાઈ રામજીભાઈ માળી. સર એમને અવેલેબલ વોરંટ કરેલો છે. વોરંટ જ આવ્યો નથી. બજીને કે બજાર વગર આવ્યો નથી. સાહેબ બીડબ્લ્યુ છે. હા સર બીડબ્લ્યુ છે. હા. સેશન્સ 273/20 એશ મોહમ્મદ. મધુ કૌશલ. મધુ કૌશલ. વકીલ શ્રી પીએસ દુસારા. નંબર 2 થાણે જરૂર છે. રજૂ કરશે. 1 નંબર આયા. સર નથી આ 1 અને 3 એમાંથી કોઈ નથી. વકીલ નથી. સરફરાજ ઇલિયાસ જલા. સેશન્સ 2/21 સરફરાજ. બાર વાગશે જો ને સવારે. એમાં એક જણને બધેલું છે. બનાવવાળી જગ્યાનો પંચ છે અને એક અવેલેબલ વોરંટ બધેલો છે. સતવીરસિંહ. રાજુ. સતવીરસિંહ સુતરામસિંહ ઠાકોર આયા છે. સવારે હાજરી કરે છે. આવું ગયા છે. સરફરાજ ઝાલા. હાજરી કરાય પછી કેમ. સેશન્સ 36/21 નંબર 1 અને 2 ની એક્ઝમ્પશન છે. 3 નંબરની એક્ઝમ્પશન આવે છે. જેમાં નવા વકીલ આવી ગયા છે. બીસી ગાંધી. 3 ની એક્ઝામ્પશન. 3 ની એક્ઝમ્પશન.
બીજા એડવોકેટ આવી ગયા છે ને 3 માં હા સર આવી ગયા બીસી ગાંધી નામ આજે નામ એડ કરાય ફરિયાદી દક્ષાબેન પવાર દક્ષાબેન પવાર સમજ બજેલું એક રાજુ સેશન 69/22 વકીલ શ્રી એમબી ભટ્ટી વકીલ સાહેબની ભરતી હર્ષી બધાની બાકી મોહનભાઈ દેવાભાઈ ઉભા થઈ જજો ભાઈ કોણ છે કરમણ ઉભા રહે પછી બીજા કે કરમણભાઈ ભરવાડ નવગણભાઈ સુસારા કાનાભાઈ હીરાભાઈ હરજીભાઈ પરબતભાઈ કરમશીભાઈ પરશુરામભાઈ કમાભાઈ અર્જનભાઈ ભગવાનભાઈ ગગનભાઈ એક આજે 6 નંબર 6 નંબર બાકી વકીલ શ્રી એમબી ભટ્ટી વકીલ સાહેબની ભરતી એમાં ડોક્ટર હાજર છે સારવારના ડોક્ટરો છે 2-3 ડોક્ટરોને કરેલા છે એક હાજર છે આરએમઓ હાજર છે અરે વાહ હા આરએમઓ હાજર છે એમબી પટેલ ને એડવોકેટ કોણ એમબી ભટ્ટી છે એ તો વાત હતી આવી ગયા બી તમે હરજીભાઈ હા બેસો હરજીભાઈ રત્નાભાઈ હા હા સારું બેસો વકીલ શ્રી એમબી ભટ્ટી વકીલ સાહેબની ભરતી ઓકે એડવોકેટ સાહેબ બોલે તો ને તમારા વકીલને બોલાવી લેજો આવે છે. સેશન 290/22 મહિપાલસિંહ વાઘેલા મહિપાલસિંહ વાઘેલા નંબર 1 નથી 2 એબેટ છે 3 હાજર છે નરેન્દ્રસિંહ નરેન્દ્રસિંહ છે 3 હાજર છે 4 ચિરાગસિંહ હાજર છે હસમુખભાઈ વાઘેલા એ બાકી છે કેવલસિંહ 6 હાજર રાજેન્દ્રસિંહ બાકી સંજયસિંહ 8 નંબર હાજર 9 હાજર છે ભરતસિંહ 10 નંબર યુવરાજસિંહ હાજર. પ્રોસેસ થઈ ગઈ હા સર ક્રોસ યુવરાજસિંહ હાજર છે હોસ્પિટલ જયેન્દ્રસિંહ બાકી યશપાલસિંહ છે અને અર્જુનસિંહ છે હવે તો 5 નથી 7 નથી અને 11 નથી બધી બાકી છે એક 5 આવે છે વકીલ શ્રી એમઆર જાડેજા વકીલ સાહેબ માં જડેજા એમએલ લિસ્ટ બાકી છે બસ એમએલ લિસ્ટ બાકી છે ના બીજા કોઈ આવશે એમાં વીસી ચાલે ચલો નેક્સ્ટ સેશન્સ 301/22 નવાબ શાહ વોરંટ છે કોની નંબર 2 નો વોરંટ છે બેલેબલ વોરંટ છે સોહેલ શેખ સોહેલ નો વોરંટ ચાલે છે બેલેબલ છે મુસ્તફા એટલે 3000 એક ને 3 હાજર છે તમે કોણ ટીજે ત્રિવેદી એચએમ પ્રજાપતિ વકીલ શ્રી આરપી શર્મા વકીલ શ્રી આરપી શર્મા સર એમાં 2 પંચોને કર્યા હતા એક પંચ મરણ ગયેલ છે ને એકને વગર ગયેલ છે પ્રહલાદભાઈ ઠાકોર પ્રહલાદભાઈ ઠાકોર આવે એટલે હાજરી કરાવ આયા છે 15000 ના સર એ નથી આવ્યા પણ પેલા 2 નંબરના આરોપી બાકી છે પંચને વગર બધી હા એક મરણ છે ને એક વગર બચે છે સેશન્સ 459/22 મુકેશાબેન વકીલ શ્રી એસસી પટેલ વકીલ શ્રી એસસી પટેલ ફરિયાદી માટે છે સંતોષી દેવી અગ્રવાલ સંતોષી દેવી અગ્રવાલ અમે નવા વકીલ આવ્યા છે એટલે એની પાસે કોઈ સમજ કરી છે કરેલું છે બચેલું છે બધું છે 573 માં વોરંટ ચાલે છે 573/23 અલ્તાફ હુસેન શેખ અલ્તાફ હુસેન શેખ વકીલ શહેરી પઠાણ વકીલ શ્રી આઈ પઠાણ તો શરૂ કરવા માટે જે વોરંટ ચાલે એનબીડબ્લ્યુ છે એનબીડબ્લ્યુ હજુ છે ખબર કયું આવ્યું ઓકે નેક્સ્ટ 575/23 હા એ છે મોહમ્મદ અલ્તાફ શેખ મોહમ્મદ અલ્તાફ શેખ વોરંટ ચાલે છે સમીર શેખ સમીર શેખ સમીર શેખ વકીલ શહેરી પઠાણ વકીલ શ્રી આઈ પઠાણ એનબીડબ્લ્યુ છે નંબર 1 નો વોરંટ એનબી
NB. નંબર 2 નંબર 2 આજે આયા નથી. એ શરૂ કરવા માટે છે. માહિતી મળી આવેલ 575 માં લખાઈને આવ્યું છે. નથી કોઈ આરોપી ત્યાં? ના સર, એપ્લિકેશનમાં સબમિટ કરે છે તો લોકો થોડા વિનંતી પસાર છે. રહેતા નથી. કેવો ફેરથી કરો? વોરંટ પાછું નહીં દે, ખાલી આવી રીતે લખાડે કરી પાછું. ફેર એની ભૂલ થશે. નથી જતા એમ કે સેશન્સ 249/24 બંનેમાં અભિજીત. તો બંનેમાં એક થશે ને? સર બંનેમાં એક છે. એક જ છે ને? હા, અલ્તાફ એક જ કોમન. બંનેમાં એડજસ્ટ કરના છે. હા. નવેમ્બર માં જે રિવ્યુ રજૂ કરી. હા. 5/12 સેશન્સ 249/24 MS મળે. આઈઓ હાજર છે. ભગવાનની માટે એક્શન ઈમેલ છે. આરોપી હાજર છે. આઈઓ બી છે. આઈઓ હાજર છે. NIA 3/20 3/21. JLR પઠાણ. सत्तर अली अलीजाद अजीम खान अब्दुल अजीज अब्दुल गफूर मोहम्मद मलान ने रमजान જલ્દી માટે છે ને? આમ જલ્દી થઈ ગઈ. તમને સાંભળવાના છે. પઠાણ ચાલે છે હું 176 રૂપિયા પણ લાસ્ટ ટાઈમ એટલે એમને એટલે ચાલુ કરી દો. હાજી સર તમે કરી. એમની પૂરી થયા પછી સર અબ્દુલ ગફાર. આવેદન મેં દુખો તમને. એક બાર. અબ્દુલ ગફાર છે. આવો તો પછી પસંદ. જી. બીજી કોઈ સાહેબ વાળી છે? NIA 7/23. વકીલ શાયરી પઠાણ. ક્રોસ ચાલુ છે. 3 વાગે સાહેબ ક્રોસ ચાલુ છે. ઓકે, પંચ છે. છે એ પછી મિસ્ત્રી ચાલુ છે. NIA 2/24. એમાં એક વકીલ શહેરમ નિંબાર. એક સાક્ષી છે સાહેબ અબ્દુલ ગફાર. છે ને? હા સર. હમ. હાજર છે. એમાં સાહેબ પંચ છે કે શું છે? 2/24 માં સાક્ષી છે. હા છે સર. આયા છે સાહેબ? સિંહ સર 2/24. સાહેબ આવ્યા છે. वकील शरणम निम्बर. आपके केस में विटनेस है, म्यूट करके रखिए. अब्दुल गफ्फार आपके केस में विटनेस है, अभी म्यूट करके रखिए. ये तो म्यूट करना था सर कर. यस बस आते NIA क्रिमिनल परचुरन 63/25. One Aryan Parchan area के first lecture है हमारा सर Thank next you. week ना ending में सारी ये नहीं पंकज भाई. पंकज वेद में सर second date છે એમાં પણ બે ભેગી રાખશે સર સેમ બે બંને એક જ કેસના उंदरा नहीं छे. ઇન્દ્રા ડ્રગ કેસના જ આવે आवे नहीं અને तो બંનેને રેગ્યુલર બેઝ बाकी तो बंद. रिपोर्ट बाकी तो बंद. બાકી છે બંનેને રિપ્લાય બાકી છે क्या आपके સર નેક્સ્ટ વીક માં એન્ડિંગ માં કે છે કારણ કે આયુ એક પંજાબના કેસમાં આઉટ ઓફ ગુજરાત છે એટલે સર એમને કીધું કે નેક્સ્ટ વીક રાખો તો વિધાઉટ સ્પેલ આવી ये आगे करेक्ट. રેગ્યુલર બલ છે બંને नो रिपोर्ट ले लीजिए. हाँ. અથવા રિપોર્ટ આપી દીધો नो मी राइट बनने में. હા બંનેમાં 9 10 लाख No. ઠીક છે ઓકે
તો જેમાં આઈઓ જે આવે છે ને હા સર સિવિલમાં છે કોઈ કોકા કરાયો સિવિલમાં કોઈને મેન્શન કરવાનું કઈ ભાઈ છે સિવિલમાં જોબ ચાલુ આર્ગ્યુમેન્ટ કરીને આમ રાખ્યું હતું ને આવતા વર્ષે 2026 રાખજો જાન્યુઆરીમાં કઈ નંબર છે 14 બસ, 15. એટલે બેન 80-55 ચાલુ કરવાના છે બેન આર્ગ્યુ કરવાનું તો પ્રોવિઝન સનદમાં આર્ગ્યુ કરી શકો છો પ્રોવિઝન સનદમાં આર્ગ્યુ થઈ શકે છે કરી નહીં શકતા તો કઈ કરશો આ બેન પ્રોક્સી લેવાની ને તમારે નથી સર બીપી નું કસર બીજા કોઈને સહી નથી બેન આવવાના છે ખરા નેક્સ્ટ મુદ્દે હાજર રાખો પણ તમે કહે છે મેં પ્રેગ્નન્સી છે તો કઈ રીતે આવશે આજે હોસ્પિટલ ગયા ઓકે પછી આવે છે ખરા નેક્સ્ટ વીક આર્ગ્યુ 15 ठीक है जी 100 हाँ यस मिस्टर भट्ट Opinion point of what compliance manner. yes I was referring, the evidence of the PWD. PW2 Pawan Yadav Next time I have read it, yes so for my colleagues just cross-examined and he has admitted that such statement had not been given before the investigation officer. yes Yes, thereafter I am taking my lordship. yes Lordship may consider this aspect also, that it is the case of the prosecution, yes that the information which had been received by the director of revenues yes at Gandhinagar yes had been conveyed to him while he was in a mid-sea yes by phone. yes So that will be the one of the aspect to be corroborate yes for the, the information received and that had been forwarded to the yes PW2 who was in a mid-sea. yes Now in this listener, I will be read only the relevant part. yes Page 15 of the PW number 2 months. In the bottom of paragraph 25, PW2 yes, 15, page number 15 of Yes. PW2, yes on the bottom of the paragraph 25, yes 4 line malus. yes પરંતુ FBB ની logbook છે જેમાં અમે call કરે કે અમને call કરીએ, અમને call કરે કે અમને call કરીએ તેની નોંધ કરીએ છીએ. yes ચીફ રેડિયો ઓપરેટર ને logbook મેન્ટેન કરે છે. yes એ વાત ખરી છે કે NIA રૂબરૂના નિવેદનમાં આવા કોઈ દસ્તાવેજ મેં NIA ને સ્વીકૃત કરેલા નથી. yes This was the one of the document which was available yes with the NIA. yes
rather with the witness which can be collected for the purpose of supporting me. Yes. But that had not been coming on. મેં પારા 26 માં અમને જ્યારે સીપ ઉપર માહિતી મળેલી અને તેની જાણ રિજિયોનલ હેડક્વાર્ટર્સને કરેલ તેના દસ્તાવેજો સીપ ઉપર છે. Yes. તેવા કોઈ દસ્તાવેજો કોઈ પણ ઓથોરિટી રજૂ કરવામાં આવેલા નથી. Yes. Yes. એ વાત ખરી છે કે મને કોઈ પણ ઓથોરિટી એવા કોઈ દસ્તાવેજો રજૂ કરવા જણાવેલ પણ નથી. Yes. એવા દસ્તાવેજો તૈયાર થાય છે તે કોમ્પ્યુટર ટાઈપ રિટર્ન છે અને તેના ઉપર અધિકારીની સહી થાય છે. અને મેં જે કંઈ માહિતી મળે તે પ્રથમ હું હાથથી લખું છું, ત્યારબાદ તે ટાઈપ થાય છે અને ત્યારબાદ કોમ્પ્યુટર કોપી તૈયાર થાય છે, ત્યારબાદ તે રેડિયો ઓપરેટર પાસે જાય છે. So these are the admitted fact. They are keeping the written records Yes. of all the conversations, Yes. but none of this written conversation is coming on the record. Yes. Then page 17, my lords, para 29. Para 29. Yes. 20/5/19 રોજ કોઈ પણ રીતે Yes. સરફેસ પ્લેટફોર્મ એટલે શિપ સાથે કોઈ કોમ્યુનિકેશન થયેલ નથી. Yes. Yes. $29. This is for the purpose of, I have read it, Yes. that in the chief examination he has said that we have in response to send a message. Yes. But that he said એવી કઈ કોમ્યુનિકેશન થયેલું નથી. Yet he is giving a contradictory evidence almost. Yes. Then paragraph 31 of the very witness, after leaving some 6 lines, એ વાત ખરી છે કે ગાંધીનગર હેડક્વાર્ટર્સથી અમોને પાકિસ્તાની બોટ બાબતે જે મેસેજ મળેલા તે મેસેજ મેં કોલમટ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સીને આપેલા નથી. Yes. Which was according to him conveyed by the ગાંધીનગર હેડક્વાર્ટર એમને જે મળ્યા એ બાબતના કોઈ મેસેજ એમને Yes. કોઈ પણ ઇન્વેસ્ટિગેશનને આપેલા નથી. Yes. Now, one document is coming on record, that is Exhibit 49. એ Exhibit 49 શબ્દમાં સાહેબ પેજ 19 ઉપર એમની યુબાનીને ધ્યાનમાં લઈએ. Exhibit 49. Yes. That is in reference to what is the message actually on 49. Yes. Yes. એ વાત ખરી છે કે પેજ 19 માં Yes. on the top side only, એ વાત ખરી છે કે આ 39 નો મેસેજ જોતા Yes. ગાંધીનગર હેડક્વાર્ટરથી 2 ડાયરેક્શન મળેલ છે. એ વાત ખરી છે કે 2 ડાયરેક્શનો પૈકી પ્રથમ ડાયરેક્શનમાં અરંજઈ ટુ એસ્કોર્ટ apprehended shark fishing boat of Jaho Yes. along with
340A. Yes. So, Bhaiya, I'm just putting my last. Yes. I'm Yes. just waiting for skipping some time. Yes. That what the information was, according to PW 101, Yes. that there is some Pakistani boat is waiting Yes. on a seashore for delivering narcotic substance to somebody else, some vessel in India. Yes. That is what the message was. And that was the direction given. You look after this. Now, this is not the same message. Yes. This is not the same message. This indicating, this 49 indicating that the message was to Aranjay to escort the apprehended boat. Park fishing. Original message નથી. This is not the one. That is not the first message. Yes. Under section 41 to 1J requirement, message. This is subsequent to, I mean, after the boat has been captured, that it appears. It appears that after the boat has been captured, this is that Saranjay or Aranjay to escort, an escort after, to apprehend that park fishing Yes. of Jacob along with C48 in a company and a Biju Banana said, HSI, the Jacob to lays with concerned agencies for joint interrogation. That's the subsequent. This is all subsequent, This is not the initial message. not the initial man. That's what I want to convey. The 42 में जब हम complaint Yeah, it is not compliance. And the subsequent apprehension is already done. this one, I'm reading for two purposes. Yes. This one, there is no reference Yes. of even escorting of an Indian boat. No. There is no reference. પછી આવે. I will read it. So, But there is not the reference so far. This message is concerned. Yes. એ વાત ખરી છે કે આ ઉપસમતા રિસીવ મેસેજ લખેલ છે અને રિસીવ ડેટ તારીખ 19/5/11 ને ટાઈમ 11:01 દર્શાવેલ છે. એ વાત ખરી છે કે નાસિયાનંદ જે સહી છે તે મારી સહી છે. Last line 32. Yeah, I'm reading that. That I'll read. સાહેબ સ્વેચ્છાએ જણાવ્યું છે કે તારીખ 28/8/19 ના 28/8/19 છે. એ વાત ખરી છે કે આ 49 ના મેચેસમાં કોઈ પણ ઇન્ડિયન ફિશિંગ બોટનો ઉલ્લેખ નથી. Now I will be take my loss the position of PW number 3. The chief examination, para 2. Tanuj Jaiswal. Yes. He was the assistant commander on PW 3. 3. He was in relevant time on RNJ. Okay. On 18th of May 19, paragraph 2, my loss, I'm reading. Yes. On 18th of May 2019, my ship sailed from Okha to IMPL, patrolling on 20th May 29. My commanding officer received an intelligence input from our regional headquarters, Northwest Gandhinagar, regarding the suspicious activity that was about to take place near IMBL. Yes. So far, he is speaking regarding some information received by his commander, but not disclosing what was that information. Yes. Then
Then is cross examination, my lords. Yes. Para 15. Yes. દરેક શિપમાં એક રેડિયો ઓપરેટર હોય છે. Yes. રેડિયો ઓપરેટરની ફરજ જે કોઈ મેસેજની આપલે થાય તે પૂરતી સીમિત છે. Yes. કોમ્યુનિકેશન કોની સાથે થાય છે અને તે કોમ્યુનિકેશન વાયા સેટેલાઇટ થાય છે તો તેનો રેકોર્ડ રાખવામાં. આઈ એમ ફોર ધ પર્પઝ ઓફ ઓનલી થિંકિંગ Yes. Yes. that whatever communications even for radio થાય એનું બી રેકોર્ડ રાખવામાં આવે છે. Yes. So there is a documentary evidence that should be Yes. both of them, even witness number 2 has admitted, Yes. witness number 2 admitting that they are keeping the record. Yes. And that was the very relevant document which are not coming on the record. Then para 16 of his deposition, one line I read. Because this is to confirm it, that though these are available, Yes. though those messages are available, they are not putting on record, creating a serious doubt, raising us to raise adverse inference that it must not be what they say is the message. Yes. પેટ્રોલિંગ દરમિયાન મને ગાંધીનગરથી જે સિગ્નલ મળેલા તે પ્રિઝર્વ કરવામાં આવેલા. Yes. So they have preserved it, but they are not proceeding the very thing. Yes. Then para 17. Yes. હું કોમ્યુનિકેશનના ત્રણ માધ્યમ HF, VHF અને FBB થી માહિતગાર છું. HF, VHF અને FBB ના માધ્યમથી જે સિગ્નલ મળે કે જાય તેની નોંધ થાય છે કે કેમ તેવું પૂછતા સાહેબ જણાવે છે કે તે ગોપનીય છે, Yes. જેથી હું જણાવી શકું નહીં. મેસેજની ગંભીરતા ઉપરથી તે મેસેજ પ્રિઝર્વ કરવાનું નક્કી થાય છે. આવા મેસેજ પ્રિઝર્વ કરવા માટે કોઈ નિયમ છે કે કેમ તેવું પૂછતા સાહેબ જણાવે છે કે હું કોમ્યુનિકેશન ઓફિસર ન હું તે કહી શકું નહીં. Yes. So he's tried to avoid the question, Yes. tried to avoid the answer to it, Yes. because the facts remains that on all these three signals, Yes. whatever information they receive or whatever information they pass it, that they keep the records. But under the guise of secrecy, Yes. probably the witness has not known that the law provides that these facts are required to be disclosed. Yes. But under the guise of the secrecy, is not disclosing the very facts. Yes. Then paragraph 8, signal કયા ફોર્મમાં મળે તે ગોપનીય હોય હું જણાવી શકું નહીં. Yes. હું અરંજય પર હતો તે દરમિયાન જે કોઈ સિગ્નલ મળેલા તે સિગ્નલની કોઈ કોપી ફરિયાદ સાથે સામેલ રાખેલ કે તેમ તેવું પૂછતા જણાવે છે કે તેવી કોઈ કોપી સામેલ રાખેલ. Yes. So he is again admitted. Yes. Then I will take my last to PW number 4. Yes. Yes. Is chief examination. Page para 1. Yes. હાલમાં હું ઇન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડની શિપ રાજવીરના પોસ્ટેડ છું અને વોચ કીપિંગ ઓફિસરના હોદ્દા પર છું. તારીખ 21/5/2019 રોજ હું અરંજય શિપ ઉપર મારી ફરજ બજાવતો હતો. તારીખ 21/5/19 રોજ હું અરંજય શિપ પર હતો ત્યારે અમે પેટ્રોલિંગમાં હતા ત્યારે બાતમી મળેલી કે પાકિસ્તાની શિપ નાર્કોટિક સબસ્ટન્સ આવવાનું છે અને તે ભારતીય સીમામાં લઈને આવવાનું છે. આ બાતમી ક્યાંય નથી. સાડું. This બાતમી is not reduced in writing.
તમારું No, this is- કન્ટેન્શન I'm not saying that this is not written in right. ના એટલે આ બાતમી રિડ્યુસ નથી થઈ રાઇટિંગમાં એવું કન્ટેન્શન છે તમારું કઈ? So, Eman, I'm just waiting. I'm Yes. just. The law says, Yes. the law 41 and 40, it provides that the time you receive an information, you have to reduce it to right. Yes. Now, this is not in that respect. Because information according to the number 1, PW1, it is who has received the information. Thereafter, there is change, as I was last time conveyed my lord, that PW2 says that no, it was not received by him, but somebody else. The third name gets given. So, who received the information is also in dynamic. Now, that information which is reduced into writing is not been produced. This is, I mean, one of the corroborative piece of it. Yes. One of the corroborative piece that the director or somebody else, anybody who has received the information, that information had been passed to him. Now, what is that information passed to him? For that also there is no evidence. There is no document evidence that it was passed to them. But this is also much clear that it was an information that the Pakistani boat is to be entered into the Indian territory. So for my case is concerned, my clients, there is no reference of it. Yes. Here also there is no reference The Indian shipping. that they are going to be supplied. Yes. Then PW number 4. 5. Yes. He too come with the case. He Yes. too come with the case. That paragraph 2 lights in the chief. Yes. Yes. Paragraph 2. No, he is a radio operator on the RNG. મેં 2019 માં રણજી સિંહ ઉપર રેડિયો ઓપરેટર તરીકે મારી ફરજ બજાવતો હતો. 21/5/2019 ના રોજ હું મારી ફરજ ઉપર હતો ત્યારે મને એક સંક્ષિપ્ત બોટની માહિતી મળી. આ માહિતી મને સેટેલાઇટ મેસેજ દ્વારા મળેલી. માહિતી બન્યા બાદ તેની જાણ મેં અમારા કમાન્ડિંગ ઓફિસર પવન કુમાર યાદવને કરી. કમાન્ડિંગ ઓફિસર ત્યારબાદ તે શંકાસ્પદ પાકિસ્તાની પોલીસ તપાસ કરેલી, પરંતુ તપાસમાં હું ન હતો. ત્યારબાદ કમાન્ડિંગ ઓફિસરે મને ચેનલ નંબર 8 પર કોલ કરવાનો. This is secondary evidence. I say that it is a one nature of circumstantial evidence, one of the circumstances that I will be read subsequently. I am on 1140. So this is what they ફરજ પર હતો ત્યારે શંકર બોર્ડની માહિતી મળી. આ માહિતી મેં સેટેલાઇટ મેસેજ મળેલી અને તે મેં but there is also he was operating. Yes. But earlier I have read it, evidence. Yes. They keep the record of all these messages, Yes. but they have not produced such message. Now, para 6 Yes. and 7 look, of the very witness Yes. on page, at the end of page number 2 and page number 3. At the end of page number 2, para 6. મને 19/11/2020 નું મારું NIS નું નિવેદન બતાવવાનું છે. Yes. I have entered into the radio room. સર, બે વસ્તુ અહીંયા Yes. પહેલા હું આપને જરા જણાવી. Yes. A admitted fact that according to them also, Yes. the incident of May 19, Yes.
May 9th. Yeah. He is a radio operator. Yeah. The law says that the statement of the witnesses are required to be reported as early as possible. Yeah. Yet, my lord, may we see, his statement is recorded on 9/11/2020, almost more than 1 year. Yeah. After more than 1 year. Yeah. મારું નિવેદન બતાવવામાં છે તેમાં I have entered into the radio room and read the display message. I'm here against. Matlab the message is the message which is received Yeah. had been displayed on screen. Yeah. It was displayed on screen, which was showing the message about the suspicious board. Yeah. So again, from this evidence also, Yeah. reasonably one can believe it when it, Yeah. it has been, display, come on display. Yeah. There must be some record available with them, Yeah. but nothing has been coming on the records. The exact message I did not recollect. Yeah. So he is also not able to say what was the true message had been received by. તેવું લખેલ છે રેડિયો રૂમમાં ગયા બાદ જે ડિસ્પ્લે મેસેજ જોયો તેનો રેકોર્ડ રાખેલ કે કેમ તે હાલ મને યાદ નથી. Yeah. આ ડિસ્પ્લે મેસેજનું કોઈ રેકોર્ડ નિવેદન લેતા પહેલા સમયે PR કે NRI ને કોઈ અધિકારીને મેં આપેલ નથી. Yeah. So again he said that it was not supplied. Yeah. And Rasid may take my PW number 10. Yeah. Paragraph 1 second line. Yeah. મે 2019 આરસામાં અમદાવાદ ખાતે સિનિયર ઇન્ટેલિજન્સ ઓફિસર તરીકે ડીઆઈમાં ફરજ બજાવતો હતો. તે અરસામાં મારા સિનિયરે એક બાતમી મળેલ કે જખૌ ખાતે નાર્કોટિક ડ્રગ કન્સાઇનમેન્ટ સ્મગલિંગના સંદર્ભમાં માહિતી છે. મને જણાવવામાં આવે મને જણાવવામાં આવે કે તમારે કસ્ટમ એક્ટ તથા એનડીપીએસ એક્ટ નીચે સદર અલીનું નિવેદન લેવાનું છે અને કસ્ટમ એક્ટની 108 ની અને એનડીપીએસ ની કલમ 67 નીચે સફદર અલીનું નિવેદન લીધેલ. તે નિવેદન લેતા પહેલા સફદરને મેં એનડીએફ ની કલમ 67 તથા કસ્ટમ એક્ટની કલમ 101 ના નિવેદન જણાવેલ. તેને મને માન્ય ખોટી જણાવેલ હોય કાયદેસરના પગલાં ભરવામાં આવે. That is what he has stated. Yeah. May I take my loss to his cross-examination, because I'm not taking my loss to the Yeah. documented, particularly, Yeah. I had put everything in a cross-examination in this case. Yeah.
then para 6 of his deposition 1. Yes, Cross examination conducted my colleagues. yes, પેરા 6 માં સબ 4 લીટી મૂકીને પછી મારી પાસે સિનિયરે મને નિવેદન નોંધવાની કામગીરી સોંપેલી તે અંગે મારી પાસે કોઈ લેખિત હુકમ નથી. yes, નિવેદન લેવા માટે હું અમદાવાદથી જખૌ સરકારી ગાડીમાં ગઈ. હાલ મને તે સરકારી ગાડીનો નંબર યાદ નથી. આ સરકારી ગાડીની લોગબુકની કોઈ ઉતારો મેં એના અધિકારીને આપેલ નથી. yes, Then para 7, second line. yes, સફદર અલીનું નિવેદન મેં કયા સમયે લીધેલું તે મને હાલ યાદ નથી. Now the important facts will be come in paragraph 8, 9 and 10. yes. એ વાત ખરી છે કે અમદાવાદના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ કસ્ટમની પોસ્ટ છે. આ ઓફિસ I am doing this very purpose to meet with an argument which had been advanced by the prosecution side, that the statement which was recorded of Safdar Ali, which was under section 108 of the Custom Act, Yes, and so far 108 is concerned, and when it is, I mean, the statement recorded by the custom is concerned, yes, so far the custom law is concerned, yes, that is admissible in evidence, there's settled. yes, Now, similarly, it is also settled law that if the statement comes to be recorded in the 69th yes, by any officer empowered under the NDPS. yes, Now, under NDPS Act, my lord, maybe see, I have read the provision earlier, yes, that even custom officer, revenue officer, police officers, and everybody has power under the NDPS. yes, Minimum keeping in mind this aspect, I am reading my this. yes, એ વાત ખરી છે કે અમદાવાદના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ કસ્ટમની પોસ્ટ છે. આ ઓફિસ આંબાવાડી અમદાવાદ ખાતે આવેલી છે. એ વાત ખરી છે કે જે દિવસે મેં નિવેદન લીધું તે દિવસે હું કસ્ટમ ડિપાર્ટમેન્ટના કોઈ પણ હોદ્દા ઉપર હતો નહીં. yes. This is one admission in the court. એ વાત ખરી છે કે કસ્ટમ એક્ટની 108 મુજબ માસ્તમ કસ્ટમ અધિકારી જ નિવેદન નોંધી શકે. So તમારું yes. contention છે કે આ admissible નથી, આ custom officer નથી એટલે. Your contention is that he is not the custom officer, therefore. Two arguments. There are, I mean, twofold about it. Yes, One, that he is not the custom author yes, and therefore he cannot record the statement. yes, Secondly, if you read the statement itself, it is Mm. not recorded in the 108. That Mm. I will come. That I am coming. Mm. સાહેબ સ્વેચ્છાએ જણાવે છે કે DRI અધિકારી કસ્ટમ એક્ટ નીચે નિવેદન લઈ શકે yes, અને તે નીચે તેને સત્તા પણ આપવામાં આવે છે અને તે DRI નીચે તે NDPS તથા કસ્ટમ એક્ટની નીચે નિવેદન નોંધવાનો અધિકાર છે. અમને નિવેદન નોંધવાનો અધિકાર સરકાર તરફથી બહાર પાડવામાં આવેલા નોટિફિકેશન આધારે મળે છે. તે નોટિફિકેશન હું 2-3 દિવસમાં રજૂ કરવા તૈયાર છું, but there is no coming that notification. yes, Now I have shown him the statement, very statement which had been recorded by him, which he treat to be recorded in the 109, 108 of custom. એ વાત ખરી છે કે આ 80 બતાવવામાં આવે છે. તે જોઈને જણાવું છું કે નિવેદનમાં સ્ટેટમેન્ટ ઓફ સફદર અલી અલવર રાયુ શેખ, yes, aged about 37, year DBO so and so as per the Indic card number so and so, I issue by the government of Pakistan, permanent resident of Himai Mohalla, village Wara, district Kambar, that Pakistani address has been given, my lord, yes, and presently residing at house of Sri Nur Muhammad Uttaradari so and so, Chowk Ibrahim so and so, recorded under yes, the statement of Safdar Ali, recorded under section 67 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1985, before the senior intelligence officer
DRI Ahmedabad, Joint Unit Ahmedabad came at cost DRI Station Jakko. So this statement from the face of it says that this 80 statement has been recorded by the officer of the DRI. One, not by custom officer. Yes. Second, it is apparent from this statement itself that it was recorded in section 67. So there is no substance in arguing that because in earlier he was in a custom department. I'm not, my lord, what happens that this department, custom department and the DRI, there are intertransferable jobs. These are intertransferable. So once he's in the DRI, he is concerned with the direct taxes. So while in the custom, he is concerned with the custom act only. So he at the relevant time was not custom officer. That fact has been added. Yes. And that statement itself is indicating that it was recorded by the DRI Ahmedabad and under section 67. Make it very much, this statement 80 makes it clear. Yes. So this statement cannot be relied upon Yes. by the court for any purposes, for any purpose. Mm. PW number 12, man. Well, Which I had earlier stated, my love, that PW1 saying that I have received the information. yes. Then he said, no, Who did you? not I have, but my colleagues has received the information. But colleague. That is what he has stated earlier. Yes. Nihola. Now, Well. Yes. para 18. 12 variety. એ વાત ખરી છે કે મેં તપાસમાં જણાવેલી તે બાતમી વિજયસિંહ વિહોલાને મળેલી. PW12. Variety. Page 12, paragraph 18. Yes. Paragraph 18. એ વાત ખરી છે કે મેં સર તરફમાં જણાવેલ છે તે બાતમી વિજયસિંહ વિહોલાને મળેલી અને તેમણે તે જ માહિતી તેમના સુપિરિયરને આપેલી. તેના સુપિરિયર તે જ બાતમી ઇન્ડિયન ફોરેસ્ટ ગાર્ડને આપેલી. So this is absolutely a new theory is coming on record so far the information is concerned. Yes. Now, assuming for the time being, I'm taking, I mean, my argument here is twofold argument. Yes. That this denied that what had been written by the PW1 in his, so far the information concerned, he was not the person who received the information. Yes. But, so, assuming for the time, according to 18 is the Vihola who has received the information. Then there are two documents are required to be on record. Yes. One, that Vihola who require under 41 to be reduced into writing that information. That information is not coming on record. Yes.
There is no issue. Second, that he said that that information has been supplied, forwarded to his superior. Now, without disclosing the name, I understand the name is not. Yes. But even then, the copy which is required to be forwarded to the superior officer was then the mandatory provision under 42(2). Yes. For that also, assuming that this had been supplied to the superior officer, it must be corroborated by some written document. Such things are not coming on record. None prosecution has not produced such document on that. Now, I take my loss to the PW 30. It is not only that they give a contradictory evidence or absolutely differ, but also that there was no corroborative piece of document evidence coming. Yes. મે 19ની અસામાં હું ગાંધીધામ ખાતે DRI માં આસિસ્ટન્ટ ડિરેક્ટર તરીકે ફરજો બજાવતો. તે સમય દરમિયાન મને 31/5/19 રોજ અમારા અમદાવાદ ઝોન યુનિટ અધિકારી દ્વારા સૂચના મળેલ તે મુજબ DRI ને મળેલી માહિતીના આધારે કોસ્ટગાર્ડને એલર્ટ કરતા કોસ્ટગાર્ડ તથા એક પાકિસ્તાની બોટ ડિટેન કરવામાં આવી અને તે બોટ કોસ્ટગાર્ડના અધિકારી જખૌ ખાતે લાવેલ. તેની સૂચના મને મળી કે આ મારે કામને લગતી ટીમ સાથે જઈ અગાઉની કાર્યવાહીની વ્યવસ્થા કરવાની છે. So he said that 21/5/19 રોજ અમદાવાદ ઝોનલ યુનિટના અધિકારીઓ દ્વારા સૂચના મળેલી તે હું તે મુજબ DRI ને મળેલી માહિતી. હવે DRI ને સાહેબ અગાઉ મેં પેલા વિટનેસ ઓલની જુબાની વાંચી તો we all coming with the concept that it is he received the information and supply to his. This is all again something to support the PW1 he is stating in the Juba. But then also there is now documentary record is coming on. But here also, my lord, one thing is missing. Yes. That is why this supply to the Indian fishing boat or existing documents. Yes. That also missing. Then para 8 of this witness, Right. page 6, my lord, and end of para 20. Page 6 and end of para 20. Yes. Yes. સર ચારેક લીટી નીચેથી પેરેગ્રાફમાં મૂકીને જગો ખાતે જે આગળની કાર્ય કરવાની વ્યવસ્થા કરવાની તેવી સૂચના મને લેખિતમાં મળેલ નહીં. એ વાત ખરી નથી કે તપાસમાં જણાવે મળેલ સૂચના પ્રમાણે આ બોટમાં નાર્કોટિક પદાર્થ ગેરકાયદેસર બહાર ઘૂસડવાના પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે તે હકીકત હું ખોટી જણાવું છું. I'm giving by lot because it is denial my friend is taking. Yes. Then para 21. Yes. એ વાત ખરી છે કે મને લાસ્ટ લાઈન para 20. એ વાત ખરી છે કે આ કામે યુનિટે મને જે માહિતી આપેલી તેના આધારે મેં કોઈ તપાસ કરેલી. Yes. Now I may take my last state with the position of PW 16. 16. 16. 16.
I think he is investigation officer. He is the investigation officer. PW? 60. Yes. Amol. Amol Kadu. Yeah. Yes. The very chief examination, I am not reading. My friend has Yes. colleague. The prosecution already read it, so I am not taking much trouble to it. Yes. But I will take my last statement, para 43. Rest of my friend will be, read. Para 40? My, for the purpose of 41, 42, I am reading. Rest of my friend will take them. Yes. Para 43 money. Yes. Money. NDPS. મને NDPS ની કલમ 42(1) 42(2) ની જાણકારી નથી. મને મળેલ તપાસ પેપર પરથી મને એવું જાણવા મળેલ કે DRI ના ઓફિસર વિજયસિંહ વિહોલાને 20/5/19 ના રોજ માહિતી મળેલી. સાહેબ આ ડેટ જે છે ને એ none has up till now disclosed. None has disclosed this date. Not even the DRI office. Yes. પણ એણે કીધું કે 20/5/19 ના રોજ. એ વાત કરી છે કે વિજયસિંહ મહોલાની જે માહિતી મળેલી તેવી કોઈ માહિતી મેં મારી તપાસ દરમિયાન કબજે કરેલ નથી. Yes. Yes. વિજયસિંહ વિહોલાનું કોઈ નિવેદન પણ લીધેલું નથી. Yes. So it's a very much important witness, my lord, Yes. for the purpose of establishing the case. Yes. The liability on whom to comply with the mandatory provisions of the NDPS Act, Yes. who received the information, who had forwarded the information to his superior officer, whose statement is not recorded and not cited even as a witness. Yes. Then para 44, page 13. Page 13, sir, para 44 continue છે એટલા માટે page 13. Yes. અને નીચેથી સર 5મી લાઈન છે. Yes. રેડિયો ઓપરેટરનું નિવેદન લીધેલું. Yes. હું જણાવું છું કે તે સમયે તેની પાસેથી કોઈ દસ્તાવેજી પુરાવા મેળવેલા. Yes. Then ને may I submit my lord, this is paragraph 45 of his deposition. Yes. I am giving the importance to this paragraph for the purpose of my lord, that the documents which are coming from the prosecution side, Yes. they are required to be proved Yes. in accordance to the Evidence Act. In accordance to the Yes. I am not saying that the public documents which are not admissible evidence, that is not my contention. But the
Evidence Act provided Yes, that when it is a public document, yes, the certificate copy of that very document can be exhibited. yes, One thing. And if it is a private document, then the document is required to be yes, short. These are my short submissions. yes, Now 45 paragraph is મેં ચાર્જશીટ સાથે રજૂ કરેલા દસ્તાવેજ ગ્રહ જોયા છે. yes, ચાર્જશીટ સાથે રજૂ થયેલ 8, 46, 50, 51, 73, 74, 80, 90, 103, 104, 107 ના દસ્તાવેજો yes, ટ્રુ કોપી છે. It is not original. yes, All these documents are true copy and not original. Then again I am reading it. તેના અસલ દસ્તાવેજો DRI એ જે ચાર્જશીટ ભુજની NDPS સ્પેશિયલ કોર્ટમાં રજૂ કરેલ છે. I am pausing for the moment here. yes, We, in the absence of any evidence yes, that those documents, in the absence of any documentary evidence, yes, it is rather difficult to swallow the yes, statement of this witness yes, that these are produced before the Bhuj court. yes, Now, assuming for the time being that these are produced before the Bhuj, yes, in that circumstances, my lord, either they could produce the original yes, through the any officials of the Bhuj court, yes, one, or at the most, they could have obtained the true copies from the Bhuj court to get it produced over here. yes, But no such efforts had been made. By the prosecutions. Further, my lord, he admit. What he admitting is, મેં તે અસલ દસ્તાવેજો ઝુંબાની આપવા પહેલા મેળવવાનો કોઈ પ્રયત્ન કરેલો નથી. yes, So he has not made any efforts to get it. So one cannot rely on, though it is exhibited document, my lords, cannot be read in evidence. That is my submission. yes, Then again, my lords, I may take my lords this one or two evidence which have been, I could not meet with at the time, relevant time. So PW number 3, again, I'm please, giving a trouble to my lords, Yes, yes. unnecessary. But for the purpose of justice, Three. I'm putting my lords name. yes, My lord, his in the position on page number 8. It is paragraph 8 is continued, but I will be refer on page 8 only. yes, right,
this is by way of omission in the statement. We have put this question, Yes. wherein he has said that નીચે જે મેં કબજે કરી ત્યાર પછી એ વાત ખરી નથી. Yes. એ વાત ખરી નથી કે 850 ફરિયાદમાં on 18th of May 2019 my ship sailed from Okha to IMBL patrolling on 20 May 19. My commanding officer received an intelligence input from the regional headquarters Northwest Gandhinagar regarding the suspicious activity that was about to take the place near the IMBL. As soon as we got the information, our ship changed its course and proceeded towards the particular position. Upon arriving at the said position, we did not find any fishing boat or any suspicious contract and hence resumed out patrolling near the IMBL. ની હકીકત લખાવેલી નથી. But this is the part because FIR is exhibited. Yes. Yes. If your lordship maybe refer it, it will be not found anywhere in FIR. Yes. Two things I will only take my husband. Just I will my lord will take some troubles Yes. Yes. to change the page because my note is so little bit. Yes. Yes. My love, the PW number 16, page Yes. 34, Take the report. para 30, PW number 16, page 8, page 8. He is the investigation officer. The facts matter remains. One thing Yes. that initially the offense had been investigated by the DIR. It is subsequently and been by virtue of the order of the central government, it had been handed over to NI. Yes. DRI તરફથી કેસ પેપરની સોંપણી થયા બાદ DRI ના ઓફિસર શ્રી, this is important. One. Paragraph 34, page 8, 33. 34, 34, page 8. Yes. DRI તરફથી કેસ પેપરની સોંપણી થયા બાદ Yes. DRI ના ઓફિસર શ્રી સવર્ણરાજ અને આશીષ વર્માના નિવેદનો 846 ના અનુસંધાનમાં મેં લીધેલા. તે વાત કરી છે કે તે બંને મારી રૂબરૂમાં લીધેલા નિવેદનો ચાર્જશીટમાં સામેલ રાખી. Yes. This is regarding the manner in which the investigation conducted. If 46 is required to be proved Yes. through these witnesses, Yes. those statements recorded, they are not cited. Yes. સાહેબ નાનું છે, આપને પાન આપેલું નથી કહેતો, Yes. પણ પીડબ્લ્યુ બહાર જે છે, સોરી, બહાર
Yes, એની અંદર મેં આપને બતાવ્યું કે પેલું 67 ની જે સ્ટેટમેન્ટ લીધેલું છે એ મેં આપને yes. વાંચી દીધું છે એની અંદર સર પાકિસ્તાની બોર્ડના માસ્ટરે જે નિવેદન આપેલું તે ખરાઈ બાબતે મેં કોઈ તપાસ કરેલી નથી એટલે he has also not whether it is true or not that had not been verified. Yes, That only. My lord, this is what my submission is yes. for the purpose of I'm just completing my argument. Yes, sir. So far, this my 42 and this statement of that Pakistani boots Pardon. officer, I mean, captain had been recorded. Less man, that should be start with it. Yes, So my issue will be remain only circumstantial evidence against yes, number 7 Seven. only. That I'll be dealt with after his come. yes.